குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஓகே. அண்ட் எல்லாரும் கேமரா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. Okay. இன்னைக்கு 100 டே டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 35 இருக்கிற சிலபஸோட பிஒய்க்யூஸ் பார்க்க போறோம். வாட் எவர் இஸ் லெஃப்ட் அவுட். ஏன்னா இந்த பயோடைவர்சிட்டி இந்த சாப்டர்ஸ்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பிஒய்க்யூஸ் இன்னும் பண்ணல. பண்ணலாம். பயோடைவர்சிட்டி, ஈகோசிஸ்டம், பாப்புலேஷன். மைக்ரோப்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிட்டோம்ல. பண்ணிட்டோம். செகண்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா? செகண்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் பண்ணல. ஆன்லைன்ல ஏதாவது செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ப்ளீஸ் டெல் மீ. ஓகே. ஓகே, செகண்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பண்ணல. ஸோ சேம் பேட்டர்ன் as பிஃபோர் சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பிஒய்க்யூக்கும் வந்து உங்களோட கனா அகாடமியோட நீட் மெட்டீரியல் இருந்து தான் எடுத்து பண்ணுறோம். ஸோ மெட்டீரியல் இருக்கிறவங்க மெட்டீரியலை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. மெட்டீரியல் இல்லாதவங்க போர்டில் இருந்து பார்த்துக்கோங்க. சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 20 34 வரைக்கும் எல்லாம் சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆன்சர் கீ பார்க்காம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் நடுவில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட். ஆன்சர் கீ பார்க்காம ஒரு வாட்டி சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது தப்போ ரைட்டோ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிய வரும். டோன்ட் லுக் அட் தி ஆன்சர் கீ. இன்னைக்கு சிலபஸ் மைக்ரோப்ஸ், ஆர்கனிசம் பாப்புலேஷன், ஈகோசிஸ்டம் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி, பாட்னி.
Good morning, Jayashree. Solve பண்ணியாச்சுன்னா எல்லாரும் ஒரு thumbs up கொடுங்க. So that I know. Solve பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு thumbs up கொடுங்க. எல்லாரும் solve பண்ணியாச்சா? பண்ணலையா?
சால்வ் பண்ணியாச்சா எல்லாரும்? தியா முடிச்சிட்டாங்க. முடிச்சாச்சு. மற்ற எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? நிதா, ஆகர்ஷினி, மதுஸ்ரீ. ஓகே, ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். How many of them are wrong? Okay. First statementல என்ன சொல்றாங்க? Colostrum is recommended for newborn as it is rich in antigens கிடையாது, it is rich in antibodies. Chikungunya caused by gram negative கிடையாது, it is caused by a virus, not a bacterium. Tissue culture used in obtaining virus-free plants. Correct. Meristem culture மூலமா we can obtain virus. Beer is obtained by distillation of fermented grape juice. Beer வந்து distillation கிடையாது. Beer is obtained without distillation. Okay. So this is wrong. Distillation panna, it will produce whiskey or brandy, stuff like that. Yeah. So இங்க distillation. So வெறும் C மட்டும் தான் கரெக்ட், மற்றெல்லாம் wrong. So 3 statements are wrong. Option B. Monaskos purpurus is a yeast used commercially in the production of blood cholesterol lowering statins. A nitrogen fixing microbe associated with azolla in rice trays on the anabenna. Atmospheric nitrogen வந்து fix பண்றதுக்கு help ஆகுது. Yeast is used in the production of bread and beer. Baker's yeast. Measuring BOD is a method for estimating the amount of organic matter in the sewage waste. So amount of dissolved oxygen present that is required, that is needed by the aerobic biological organisms. அதான் வந்து BOD. ஓகே, ஹை BOD இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கு? பொல்யூஷனும் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்பதான் ஆக்சிஜனுக்கான டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and production antibiotics are the ones categorized as heterotrophic bacteria. நம்ம lactic acid bacteria பத்தி படிச்சிருப்போம், helping in conversion of milk into curd இல்லையா? So all these the streptomyces species எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? So these species இதெல்லாம் வந்து நிறைய antibiotics produce பண்ணோம். So இதெல்லாம் வந்து they are categorized under heterotrophic bacteria. Which of the following microbes forms symbiotic association with plants organisms in their nutrition? Glomus. Glomus வந்து என்னது? fungi இல்ல mycorrhizal association form பண்ணுது. Besides paddy fields, cyanobacteria are also found inside the vegetative part of
Cycus. இப்போ ஆனபென்னா படித்தோம் இல்லையா, ஆனபென்னா சைனோபாக்டீரியா. ஸோ அது என்ன பண்ணுது, சிம்பியோட்டிக் அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுது வித் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் லைக் சைக்கஸ், எஸ்பெஷலி வித்தின் த கோரலாய்ட் ரூட். A good producer of citric acid is Aspergillus. Aspergillus niger specifically. During sewage treatment, biogas produced in, okay, biogasல என்ன இருக்கு, மீத்தேன் இருக்கு, H2S இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடும் இருக்கு. மீத்தேன், ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு. Gases are produced in anaerobic sludge digesters. அதே தான், மீத்தேன், ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு and கார்பன் டை ஆக்சைடு. All your biogas. Not produced by Monera, which is not produced by the Monera, Streptomyces. Yeah. Penicillium பார்த்தீங்கன்னா it is produced by Penicillium, so that is the fungi. Yeah, so that should be the answer. மற்ற எல்லாமே are derived from the Streptomyces species. Saccharomyces cerevisiae எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? Production of ethanol, alcohol, fermentation process. Monascus purpurus வந்து blood cholesterol production of blood cholesterol lowering agents. Trichoderma polysporum immunosuppressant. Tribrinus piscis, Propionibacterium sherman. Biofertilizers, okay. Free living nitrogen fixing bacteria, azospiril. Mycorrhizaவும் biofertilizer யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனா that is not an algae, that is a fungi. Okay, so this is wrong. Rhizobium பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஃப்ரீ லிவிங்னு போட்டிருக்காங்க, it is not free living. Azotobacter வந்து okay. Azotobacter வந்து it's not a root nodule bacterium. Okay, so that is also wrong. Root nodule, it's not a root nodule. The gut of cow and buffalo possess methanogens. Okay. The next set of questions solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க, டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஓகே, தியா முடிச்சிட்டாங்க. டீம் முடிச்சாச்சு. ஓகே. எல்லாரும் முடிச்சாச்சுன்னு நம்புறேன். ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, என்ன கேட்குறாங்க? The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals. So methanogens, basically methanogens. Bacterium that helps in the breakdown of cellulose in the rumen of cattle வந்து methanobacterium. Cyclosporin A used as an immunosuppressive agent in organ transplant வந்து trichoderma. Cyclosporin A is produced by the fungus Trichoderma polysporum. Trichoderma viridae னு கூட கூப்பிடுவாங்க. Yogurt is produced with the help of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus. Fungus used for commercial production of citric acid, Aspergillus. Holes produced due to production of CO2 by the Propionibacterium. யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா அந்த CO2? Propionibacterium. Wrongly matched. ஓகே, எது wrongly matched? First Streptococcus வந்து Streptokinase removal of clot from. ஓகே, Clostridium botulicum lipase கிடையாது, butyric acid இல்லையா? So that is wrong. Select the correct option using codes. Okay. Citric acid is produced by Aspergillus. Cyclosporin A is produced by Trichoderma. Statins வந்து இப்பதான் பார்த்தோம், Monascus. Butyric acid, Clostridium. என்ன ஒரு ஆன்சர்? 4. So the following in sewage treatment remove suspended solids. எங்க? Primary treatmentல remove பண்றோம். Correctly matched for the product produced by them. Okay. Saccharomyces cerevisiae ethanol correct ஆ இருக்கு. Okay, alcoholic fermentation process use. Mismatched pair. Rhodospirillum வந்து mycorrhizaன்னு போட்டிருக்காங்க. Rhodospirillum யாரு? It's a free living nitrogen fixing bacterium இல்லையா? It is not associated with mycorrhiza. Mycorrhiza என்னது? Symbiotic association இல்லையா? ஆனா Rhodospirillum is a free living nitrogen fixing bacteria. Not dependent on any of this. Conversion of milk to curd, nutrition value increasing the amount of vitamin B, B12. Commercial blood cholesterol lowering agent statins. யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா? Purpurus. இந்த சாப்டர்ல வந்து மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் வந்து மைக்ரோப் என்ன, அதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, அதோட பர்பஸ் என்ன, அண்ட் யுவர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸை பத்தி கேட்பாங்க. சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி லெவல்ஸ்ல, அண்ட் உங்களோட மீத்தேன் கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதை பத்தி. ஓகே, ஸோ and mycorrhizal associations இதுல இருந்து கேட்கலாம். Symbiotic and mycorrhizal associations. Which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant diseases? Trichoderma can be used. Correct group of biocontrol agents. Okay. Trichoderma நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபார் பிளான்ட் பேத்தஜன்ஸ். ஓகே, பாக்டீரியோவைரஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? இட் இஸ் ஸ்பெசிபிக் டு இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்த்ரோபாட்ஸ். Thuringiensis BT எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபார் இன்செக்ட்ஸ் அஃபெக்டிங் அவர் பிளான்ட் கிராப்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ.
ஓகே, ஆர்கனிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா? பண்ணியிருக்கோம்ல. ஓகே, செகண்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். தேர்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா? இதுவும் பண்ணியிருக்கோமா? ஷூரா? ஓகே, ஈகோ சிஸ்டம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா? இந்த நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணீங்களா? எனக்கு சால்வ் பண்ண ஞாபகம் இல்லை. இது நீங்க இன்னும் சால்வ் பண்ணல நினைக்கிறேன், இந்த செட் ஆஃப் கொஷின். ஓகே, ஈகோ சிஸ்டம்ல சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஆன்லைன்ல எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? தர்ஷினி அந்த பக்கத்து ரூம்ல அந்த அண்ணன் இருப்பாங்க அவங்க. ஆன்லைன்ல எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? சால்வ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. ஓகே, கின் ஆகர்ஷினி டன். Biomass available for consumption by herbivores and decomposers is known as net primary productivity, which is available for இந்த யூடியூப் chat தெரிய மாட்டேங்குது. A loss of energy from one trophic to the next trophic. Loss of energy apna 90% loss of energy. Which of the following is a characteristic of biological communities? Stratification. So your vertical distribution of different species occupying the different levels. Yeah, that is a key character of biological community. Upright pyramid of number is absent in forest. Forest ecosystem la the number is inverted. Yeah. ஏன் ஒரு சிங்கிள் ப்ரொடியூசர் அதாவது ஒரு ட்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போர்ட்டிங் மெனி ஸ்பீஷீஸ் பிரசன்ட் இன் தட் ட்ரீ இல்லையா? pyramid of number. Peritima and its close relatives obtain nourishment from decaying fallen leaves and soil organic matter. Peritima, earthworm basically, என்னது அது? It is a detritivores. Okay, they feed on dead organic matter இல்லையா? Identify A in the following chain. Plant, primary producer, consumer, secondary consumer. Frog வந்து யாரு? Cobra. Cobra consumer. Pyramid of number. Find out the correct possibilities. So in that the primary consumer is an insect and your secondary consumer are your small insectivorous birds. Rate of formation organic. Actually in the question நம்ம நிறைய வாட்டி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், உங்களோட டெஸ்ட்லயும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Rate of formation of organic matter by rabbit in a grassland. Formation of organic matter by rabbit in a grassland வந்து secondary productivity. So secondary productivity is the rate of formation of your new organic matter by the consumers, not the producers, by the consumers. நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம், சாப்பிட்டு வெயிட் போடுறோம். So that is secondary productivity. இல்லையா? Important steps in decomposition. All of these. Standing crop na என்னது? Total living matter. Pyramid of biomass la primary producers have a dry biomass of 809 kg per meter square. Okay. Biomass at tertiary consumer level would be so இப்போ primary producer வந்து dry biomass of 809 இருந்துச்சு and by the time it reaches tertiary consumer அது என்ன ஆகும்? many multifold times வந்து decrease ஆகும். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஸோ நீங்கள் இதை வந்து 10% நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா இல் கம் வெரி லெஸ், இல் கம் அரவுண்ட் 0.8 to 1.5 இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ த நியரஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் வேல்யூ வில் பி 1.5 kg per meter square. பிரைமரி கன்சியூமருக்கு போகும்போது அரௌண்ட் 80 பாயிண்ட் சம்திங். செகண்டரி செகண்டரி கன்சியூமருக்கு போகும்போது பிகம் 8 பாயிண்ட் சம்திங். அதுக்கப்புறம் போகும்போது 0.8 to 1.5 அந்த மாதிரி. Which is not a functional unit of an ecosystem. Stratification வந்து it's not a functional unit. Okay, functional aspect வந்து productivity, energy flow, decomposition ஆகும்.
Secondary productivity, rate of formation of new organic matter by the consumers. இப்பதான் பார்த்தோம் நம்ம rabbitோட example. Which one of the following process during decomposition is correctly described? Okay, இது கரெக்டா describe ஆயிருக்கு. Okay, fragmentation carried out by organisms such as earthworm. இது வந்து கரெக்டா explain ஆயிருக்கு. Primary consumer in maize field. Okay, which of the following is the primary consumer in maize field ecosystem? Maize field ecosystem primary consumer யாரு? அந்த maize consume பண்றது grasshopper. Primary consumer. Man eats fish which feeds on zooplanktons which have eaten small plants. The producer in this chain is your small plants. அங்க இருந்தா ஆரம்பிக்குது food chain. Biological equilibrium is found among the producers, consumers and decomposers. அப்பதான் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கு. மூணும் ஒன்னா இன்டராக்ட் பண்ணாதான் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கு. அந்த இன்டராக்ஷன் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு இன்டராக்ஷன். நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் क्वेश्चन சால்வ் பண்ணுங்க. இது பண்ணலல, சால்வ் பண்ணுங்க.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? எழுதுங்க லைட்டாக ஆப்ஷன்ஸை வந்து ஏ ஆப்ஷன் பி இந்த கொஷனுக்கு, ஸோ தட் நம்ம திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? Twenty joule of energy trapped at producer level. Okay, how much will be available for the peacock as food? ஸோ மைஸுக்கு அந்த எனர்ஜி போகும்போது தே வில் பிகம் 2J. ஓகே, அடுத்து ஸ்னேக்குக்கு போகும்போது அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து என்ன ஆகும்? 0.2 மாறிடும். அதான் நீங்கள் வந்து திருப்பி அதை பீகாக்கு போகும்போது அது கொஞ்சம் 10% law. Match the following and select the correct option. Earthworm வந்து is a detritivore. Okay. Succession வந்து pioneer species. Ecosystem service வந்து pollination. Population growth வந்து natality. Photosynthetically active radiation. Adversely affected microorganisms are removed from a forest ecosystem. Forest ecosystem வந்து microbes எடுத்துட்டா nitrogen fixation கம்மியாயிரும் ஃபர்ஸ்ட், அதோட சேர்த்து டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டரும் கம்மியாயிரும் இல்லையா? டெட்ரிட்டிவோர்ஸ் இருக்காது. Changes in two populations. Okay, A and B of herbivores in a grassy field. A possible reason for these changes. ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா பாப்புலேஷன் A and B வந்து ஏயோட பாப்புலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு, B's வந்து திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு, ஏது வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு. அப்போனா என்னது? A and B are competing for the same resource and B had a better efficiency இல்லையா? ஸோ B competed with A and it was more successful for food than population. In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed gross primary productivity. The solar energy யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்கானிக் மேட்டரா கன்வெர்ட் பண்றோம் இல்லையா? அதான் வந்து கிராஸ் த்ரூ photosynthesis. அதான் கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. Vertical distribution of different species occupying different levels in abiotic is known as stratification. So the following can occupy more than one trophic level in a food web. Sparrow. ஏன்னா ஸ்பேரோ வந்து சீட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுது, அதே நேரத்தில் சில இன்செக்ட்ஸையும் வந்து எர்த்வர்ம்ஸ், இந்த ட்ரீயோட ஹோலில் இருக்கிற அந்த அட்டைப்பூச்சி, எர்த்வர்ம்ஸ் இதெல்லாமும் கன்சியூம் பண்ணும். இது ப்ரொடியூசர், phytoplankton is a producer. Pairs of animals are correctly ranked in the ecosystem terminology. Wall lizard herbivore கிடையாது, கவு ப்ரொடியூசர் கிடையாது, கவு இதெல்லாம் frog and carnivores. Option 3 will be your answer. No. These are not carnivores.
No, this is not the answer. Cat and frog are secondary consumers. Option 4. Louse head lice. Pen. Mass of living material at a trophic level, a standing crop, a particular time. Most animals that live in deep oceanic waters are detritivores. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து photosynthesis நடக்காது. ஏன்னா பார் won't reach that far இல்லையா? அதனால அந்த இடத்துல வந்து mostly they are detritivores, dead decaying organic matter consume பண்ற organisms தான். pyramid of energy in a river ecosystem எப்படி இருக்கும்? அப்ரைட்டா இருக்கும். எனர்ஜி எப்போதுமே அப்ரைட்டா தான் இருக்கும். என்ன whatever the situation is, whatever the cases. Characteristic feature of cropland ecosystem. cropland ecosystemல வந்து எப்படி இருக்கும்? மோனோகல்ச்சர்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இதை வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டியில வளர்ப்பாங்க இல்லையா? ஸோ cropland ecosystemல இட் வில் ஹேவ் த லீஸ்ட் ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி. நீங்க ஏதோ ஒரு காட்டுக்கு போறீங்க, ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா ரிச் டைவர்சிட்டியா இருக்கும், விதவிதமான பிளான்ஸ், விதவிதமான ஸ்பீஷீஸ். ஆனா இப்போ ஒரு கிராப்லன்னா ஒரு பர்டிகுலர், இப்போ நான் ரைஸ் வந்து வளர்க்கணும்னா ரைஸ் மட்டும்தான் பேடி ஃபீல்டு இருக்கும். பேடி ஃபீல்டு இருக்குன்னா வெறும் ஒரே ஒரு வெரைட்டியை தான் நான் லார்ஜ் குவான்டிட்டியில வளர்ப்பேன் இல்லையா? ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி இருக்காது அந்த இடத்துல. டேர்ம் ecosystem was coined by Tansley, A.G. Tansley, 1935. What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? Okay. Primary consumer வந்து 10 கிராம் கம்மியா இருக்கு. சாரி, பிரைமரி ப்ரொடியூசர் 10 கிராம். பிரைமரி கன்சியூமரோட பயோமாஸ் வந்து செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் அதை விட ஜாஸ்தியா இருக்கு. இன்வெர்டட் pyramid of biomass. ஆப்ஷன். ஓகே, அடுத்த இதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஆன்லைன்ல எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? It is generally inverted. Biomass in a C வந்து it is usually inverted. Okay, option B. Fourth trophic level, sorry, first trophic level பார்ப்போம். First trophic level வந்து grass. Second trophic level வந்து rabbit. Third trophic level வந்து crow. ஆமா, rabbit, crow சாப்பிடும். Sorry, third trophic level. Fourth trophic level வந்து vulture. So answers will be 1. GPP and NPP of which of the following is correct? Okay. GPP is always less than கிடையாது, it is more than, always more than that option. Which of the statement is incorrect? Okay, இந்த இடத்துல energy content gradually increases கிடையாது, decreases as we move up the trophic levels இல்லையா? Rate of decomposition is faster in the ecosystem due to the following factor. If the detritus is rich in lignin and chitin, then the rate of your decomposition will be higher. என்னாச்சு? என்னது? Oh. Okay, correct. So, okay. So, nitrogen and water soluble substances are இருந்துச்சுன்னா the rate of decomposition will be higher. Lignin and chitin இருந்துச்சுன்னா it will be slower. Correct. Slower. Which of the following statement is not correct? Pyramid of biomass வந்து generally upright. இப்பதான் கொஞ்சம் questions முன்னாடி பார்த்தோம், it is inverted. So, this is the incorrect. GPP minus R is equal to NPP. Okay, R வந்து respiration. Decomposition of problem which the detritus is degraded to simpler substances by microbes. Okay. Decomposition is faster if the detritus is rich in so only one is there. Okay, this process fragmentation, breakdown of detritus into smaller particles. Detritus performs fragmentation. Identify the correct statement. Detritus performs fragmentation. Yeah. Human further degradation, microbial mineralization. Okay. Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get leaching, precipitated by a process called leaching. Okay. Detritus friction begins with the living organism கிடையாது, it begins with the dead organic matter. This is wrong. Earthworms break down detritus. Catabolism கிடையாது, it is fragmentation. So எது கரெக்ட்ன்றாங்களா? A, B and C. Respiratory loss. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சி இதில் வந்து ஓகே இப்போ வெரிஃபைடான இப்போ நீங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவலில் என்பிபி வந்து 100x அப்படின்னா செகண்ட் ட்ராஃபிக் லெவலுக்கு வந்து 100x ரெடியாக இருக்குது கன்சியூம் பண்ண. ஸோ அதை அவங்க கன்சியூம் பண்ணிட்டு தேர்டு ட்ராஃபிக் லெவலுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற அவைலபிளாக இருக்கிற இது வந்து என்ன ஆயிரும் 10x வந்து அவைலபிள் சாப்பாடு ஃபார் தேர்ட் ட்ராஃபிக் லெவல்.
அதை கன்சியூம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட ஜிபிபி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இப்போ அவங்களோட ஜிபிபி வில் பி சேம் 10x. ஓகே, ஏன் 10x அப்படின்னு சொல்றேன்னா, ஏன் வந்து ஏன்னா தேர்ட் டிராஃபிக் லெவல்ல யுவர் என்பிபி அண்ட் ஜிபிபி வில் பிகம் சேம். ஜிபிபி என்னது, என்பிபி என்னது, ஜிபிபி மைனஸ் ஆர் ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸ் பார்த்தோம். பட் தேர்ட் டிராஃபிக் லெவல்ல த ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸ் இஸ் வெரி மினிமல், இட்ஸ் நெக்லிஜிபிள். இப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா த ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸ் இஸ் வெரி ஹை. ஓகே, அந்த இடத்துல வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸ் இஸ் வெரி ஹை. ஆனா உங்களோட தேர்ட் டிராஃபிக் லெவல்ல த ரெஸ்பிரேட்டரி லாஸ் இஸ் வெரி நெக்லிஜிபிள். ஓகே, அதனால வந்து your NPP will almost become equal to the GPP third traffic level. So third traffic level ல வந்து இப்போ NPP வந்து 10x ன்னு தெரியும் நமக்கு. GPP will also be 10x. புரியுதா? If it is the third traffic level, second or third traffic level, ஏன்? Because respiratory loss is negligible. இதே producers ல கேட்டாங்கன்னா producers ல respiratory loss is high. Okay, because when they are photosynthesizing they lose a lot of water. Okay, respiratory losses. Answer is 10x. Verified on the answer. Okay, biodiversity in the first set of questions solve பண்ணிட்டீங்களா? Red data book, Kanha National Park, இல்ல சால்வ் பண்ணல. பட் ஏன் இந்த சில கொஸ்டின்ஸ் ஃபெமிலியராக இருக்குன்னா, நம்ம வந்து 100 டெஸ்ட் சீரீஸில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இங்கே இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும், அங்கே இங்கே இருந்து ப்ரீவியஸ் பிஒய்க்யூஸ்ல இருந்து, நல்ல ஃபெமிலியராக இருக்கும்.
ஆன்லைன்ல எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? Okay. One of the ex situ conservation methods for endangered species is cryopreservation of seed. Ex situ னு கேக்குறேன். Okay, bears go into during winter அப்போ hibernation. எதுக்கு? To escape your cold weather. Conical age pyramid with broad base na expanding population. Post reproductive pre reproductive phase வந்து ஜாஸ்தியா இருக்காங்க compared to your other two அப்படின்னா expanding. Wasp pollinating a fig flower is an example of okay mutualism வந்து describe பண்றாங்க. Okay, area with high level of species richness known as hotspot. Answer வந்து இப்போ hibernation. Sacred groves are useful in conserving your rare and threatened species. Correct statement about biodiversity. Western Ghats have a high degree of species richness and endemism. Correct. Okay. Kana National Park is Madhya Pradeshல இருக்கு and it's famous for tiger. Which of the following represents maximum number of species among global biodiversity? Fungi. Maximum number of species. Which of the following is not used for ex situ plant conservation? Not used for ex situ Botanical garden seed bank, fields gene bank, shifting cultivation is not coming under ex situ conservation. Large tiger reserve in India is the Nagarjun Sagar. Which of the following has maximum genetic diversity in India? Rice, more than 50,000 varieties. அடுத்தது வந்து mango. Rice இல்ல, இந்த இடத்துல rice இல்லனா mango. Ecologist uses the term biodiversity for the varieties of species of all plants, animals both. No, not just plants and animals, microbes as well. Yes. Their natural habitats. Red data book is a collection of your endangered species. Various categories, percentage, angiosperms category, vulnerable to about 51%. Okay, 51% வந்து vulnerable. Angiosperms. Maximum species diversity seen latitude in the torrid zone. Torrid zone, Tropic of Cancer to the Tropic of Capricorn, 23.5 degree north to 23.5 degrees south. One of the 12 mega countries with all genetic resources. So இங்க வந்து percentage of diversity அப்படின்னு பார்த்தா 81% contributed by India. Although it is occupying only land surface னு பார்த்தா வெறும் 2.4% தான் இருக்கும். ஆனா diversity வந்து 8.1% contribute பண்ணுது to the total global diversity, global species diversity. Which of the following is not an invasive species? Parthenium வந்து yes it is. Ocimum is not. Ocimum sanctum is not a invasive species. மத்தெல்லாம் endangered or threatened animals are protected from extinction by ex situ. Zoological parks are ex situ. Wildlife sanctuary இதெல்லாம் வந்து in situ conservation. Examples of in situ and ex situ very important. Okay, next set of questions solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
ஆன்லைனில் எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? யூஸ் பண்ணலாமா? சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. ஓகே, ஒரு ஆள் முடிச்சிட்டாங்க. Deer Lion Sanctuary project was started in 1972. Option B. ஸோ இங்கே வந்து ஏ மேக்ஸிமம் ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி யாருக்கு இருக்கும்? இன்செக்ட்ஸ். ஓகே. பி வந்து மொலஸ்க்கு, சி கிரஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் டி வந்து அதர் குரூப்ஸ். ஓகே, உங்கள் என்சிஆர்டியில் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, பை சார்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்? ஓகே. Species have to increase from poles to the equator. As we move towards the equator, it is increasing. Following the largest in terms of the number of species fungi. Hotspots present in the world வந்து 34. எது இன்கரெக்ட்? ஓகே, இங்க வந்து கங்கா பேசின் has more diversity கிடையாது. Amazon rainforest has the highest species diversity. Independent of temperature? No, it is dependent on temperature. Lichens has more biodiversity than algae plus fungi. Okay, so this is not true. All of the above. Which of the following is correct for diversity? Okay, species diversity increase as we go low altitude to high altitude. Wrong. Species increase as we go high altitude to low altitude. Yes. Maximum genetic diversity in India. Wheat, maize, mango, carrot. So இந்த இடத்துல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி there is no rice. அடுத்து வந்து mangoல we have around 1000 varieties of mango. Which of the following vertebrate group has the highest number of endangered species? Amphibia. Example of alien species invading new ecosystem. Okay. Nile perch in Lake Victoria. It is water in India. African catfish into Indian rivers. So all of these are. IUCN red list during last 2 decades maximum increase in the number of threatened species among the amphibians. Which published the red list of species? Organization publishes the red list of species is the IUCN. Species with extremely high risk of extinction in the immediate future is the critically endangered species. Exit to conservation வந்து seed banks. Flora and fauna in its natural habitat, in situ conservation. Species whose number has been reduced considerably and is at the verge of extinction is called endangered species. World Biodiversity Day வந்து 22nd May. Okay, next set of questions solve பண்ண ஆரம்பிங்க.
எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? சால்வ் பண்ணியாச்சா எல்லாரும்? ஓகே, மதுஸ்ரீ முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, மற்ற எல்லாரும் ஓகே. The species confined to a particular region and not found elsewhere is termed as endemic species. Both have correct combinations. Okay. First one wrong. In situ இதுவும் wrong. Tissue culture. In situ national park okay. In situ வந்து botanical okay. Option 3. Cryopreservation of means of threatened species in viable and fertile condition can be referred to as an advanced ex situ conservation of biodiversity. Distribution of species diversity on Earth may be best described as it is highest in the tropics. Categories of protected area, humans have minimal traditional rights. So national parks there are very strict regulations. Okay, and you can't use it for human activities or for mining purposes or something like that, for resources. One of the examples of recent extinctions is the dodo. Ex situ biodiversity conservation, botanical garden. Most important cause of animals and plants being driven to extinction, habitat loss and fragmentation. How many hotspots of biodiversity in the world have been ended with? 34. So these following is correctly matched. Parthenium histrophus, threat to the biodiversity, option A. Because it's an invasive species. Carrot grass. Red list contains data. Red list contains data or information on threatened species. National parks is home to the famous musk deer or hangul. So Dachigam National Park in Jammu and Kashmir. Okay. So that is the home to the musk deer. Or which of the following is related to ex situ conservation of threatened animals and plants? So wildlife safari parks are ex situ. Biosphere reserves are legally protected and where no human activity is allowed is known as core zone. All of the following are included in ex situ conservation except sacred grove is not ex situ. Most important cause for animal and plants being driven to extinction is habitat loss and fragmentation. Not a method of in situ conservation. Botanical garden is ex situ. Earth Summit held in Rio de Janeiro 1992 was called Convention Conservation. Okay, எதுக்காக for conservation of biodiversity and sustainable agriculture. Earth Summit. Excretory products and their elimination in the chapter. In the first set of questions solve பண்ணிட்டோம். Second set of பண்ணியாச்சா? எல்லாம் பண்ணியாச்சா? Third set of questions பண்ணியாச்சா? Locomotion movementல 2024 3 questions. Okay. Okay, so that's it for today's class. Test க்கு நல்லா பண்ணுங்க. All the best. Thanks for attending. நாளைக்கு பார்க்கலாம். Bye.